वेलकम बैक। अमरीकी सदर के हुक्म पर वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया। अमरीकी फोर्सेज ने दारुल हुकूमत कराकस पर रात गए हमला किया और सदर निकोलस मादुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से मुंतकिल कर दिया। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज है, फजाई हुदूद भी बंद कर दी गई है। वेनेजुएला का कहना है अमरीका हमारे तेल मादी वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। दंगे रुकवाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर वेनेजुएला पर बड़ा हमला। अमरीकी फौज सदर निकोलस मेडोरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गई। अमरीकी डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टरों ने दारुल हुकूमत काराकस में सदारती महल पर रात गए धावा बोल दिया। साथ ही शहर पर फजाई हमले शुरू हो गए। वेनेजुएला की फजाई और फौजी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमले के लिए बहुत अच्छी मंसूबाबंदी की गई। वेनेजुएला के नायब सदर ने अमरीका से दोनों शख्सियात के जिंदा होने का सबूत मांग लिया है। अमरीका हमें जेर नहीं कर सकता, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने मुल्क भर में फौजी दस्तों की फौरी तैनाती का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफा ने कहा हलाकतों और जख्मियों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। किसी भी गैर मुल्की फौज की मौजूदगी को कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्की मुसल्लह अफवाज डट कर मुकाबला करेंगी। रूस, ईरान, क्यूबा और कोलंबिया ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। रूसी वजारत खारजा ने कहा वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी जारहियत की मजम्मत करते हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर शदीद तशवीश है। ईरान की वजारत खारजा ने बयान में कहा वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी हमले की मजम्मत करते हैं। ये हमले वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। क्यूबा के सदर ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा वाशिंगटन ने मुजरिमाना हमला किया, बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी नोटिस ले। पाक फजाइया का फजा से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। तैमूर वेपन सिस्टम 600 किलोमीटर तक जमीन और समुद्री अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। ISPR ने बताया है ये कामयाब फ्लाइट टेस्ट तकनीकी पुख्तगी, जिद्दत और खुद इन्हिसारी का अमली सबूत है। एयर चीफ ने साइंसदानों, इंजीनियर्स, पाक फिजाइया की टीम को मुबारकबाद दी और पेशेवराना महारत, लगन कौमी दिफा मजबूत बनाने के अज़्म को सराहा। कहा कामयाबियां तकनीकी खुद कफालत के कौमी अज़्म के अकास हैं। सदर और वजीर आजम की तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर पाक फजाइया और कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत और आज़म की वाज़ेह अक्कास है। पाक फजाइया की कामयाबी से मुल्क की दिफा मजीद मजबूत और खित्ते में इस्तेहकाम को तक़वियत मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाक फजाइया की पेशा वराना महारत काबिल तारीफ है। तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मजीद मजबूत होगा। शुक्र करें हमारे पास एटम बम है। साबिक वफाकी वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं अमरीका ने मादनियात के लिए वेनेजुएला पर हमला किया। अमरीका ने नया झगड़ा मोल लिया है जो महंगा पड़ेगा। करेंगे पाकिस्तान के पास एक मजबूत मुसल्लह फौज है और एटम बम है। ये फर्स्ट वॉर है जो क्रिटिकल मिनरल्स पर लड़ी जा रही है क्योंकि वेनेजुएला बहुत रिसोर्स रिच मुल्क है। ये अमेरिका ने नया पंगा ले लिया है और आई थिंक ट्रंप वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू हिज बेस कि देखिए जी मैंने ये पुल ऑफ कर दिया, ये महंगा पड़ेगा उनको। टोटली गैंगस्टरिज्म कि आप जाके कब्जा करें, बॉम्बिंग करें। डेल्टा फोर्स भेजी जो उनकी स्पेशल फोर्स जो किडनैप करके एक्सट्रैक्ट किया। अंडर इंटरनेशनल लॉ किसी और मुल्क का हक नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ माइट इज राइट, क्योंकि उनसे नेगोशिएशंस भी तो हो रहे थे ना। मदुरो ने कहा था कि मैं तैयार हूं आपसे मुज़ाकरात के लिए, अब बताएं क्या चाहते हैं आप। उस मुज़ाकरात के दरमियान उन्होंने हमला किया। और वेनेजुएला पर हमले के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ ही देर बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम रिपोर्टर्स वहां पर जमा हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो इस अहम मामले पर बात करेंगे। ये तस्वीर जो है वो जारी की गई है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर ये तस्वीर जारी की है जो कि निकोलस मादुरो की है और निकोलस मादुरो को डेल्टा वन फोर्स ने एक्सट्रैक्ट किया। बुनियादी तौर पर कराकस से रात गए हमला हुआ और अमरीकी सदर ने खुद ये फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, वहां उन पर मुकदमा चलेगा। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने बुनियादी तौर पर यह तस्वीर शेयर की है कि जिसमें बताया जा रहा है कि निकोलस मादुरो जो हैं वो इस वक्त अमरीकी फोर्सेस के पास हैं और उन्हें अमरीका मुंतकिल किया जा रहा है, अमरीका उन्हें लाया जा रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क में बुनियादी तौर पर उन पर मुकदमा चलाने का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है।
اور بتایا گیا ہے CNN کی طرف سے کہ نہ صرف نکولس مادورو بلکہ ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور رات گئے جو صدارتی محل ہے اس پر ڈیلٹا ون فورس نے اٹیک کیا، اور وہاں سے نہ صرف جو وینزویلا کے صدر ہیں نکولس مادورو ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کو نکالا، بلکہ کچھ اطلاعات یہ ہے CNN اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اہلیہ اور ان کے بیٹے کو ان کے بستر سے اٹھایا گیا، وہاں سے کھینچ کر نکالا گیا، اور پھر جو ہیلی کاپٹرز وہاں پر موجود تھے ان کے ذریعے انہیں امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تصویر شیئر کی ہے جو پہلی باقاعدہ باضابطہ تصویر ہے نکولس مادورو کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نکولس مادورو نیو یارک لائے جا رہے ہیں اور کسی فضائی سفر میں ہیں، ان کی آنکھیں ڈھکی ہوئی ہیں اور ہیلی کاپٹر میں ہی بنیادی طور پر وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے کان بھی کور کیے گئے ہیں، اور نہ صرف وہ قیدی ہیں بلکہ ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیدی ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ طور پر اس حملے سے متعلق اور ساتھ ہی ساتھ جو کارروائی امریکہ نے وینزویلا میں کی ہے اس سے متعلق بات بھی کرنے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں اس وقت پریس روم میں تمام ہی رپورٹرز موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دیر بعد انتظار کیا جا رہا تھا جہاں امریکی صدر کی گفتگو کا، وہیں انہوں نے ٹروتھ سوشل پر یہ تصویر جاری کی ہے۔ اور اس وقت آپ کو یہ تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں، امریکی صدر وینزویلا حملے سے متعلق کچھ دیر میں پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر وینزویلا کے گرفتار صدر کی پہلی تصویر پوسٹ کی ہے، اور CNN کے مطابق جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کو ان کی اہلیہ اور بیٹے کے سمیت گرفتار کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ CNN کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بستر سے ان کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ اٹھایا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر وینزویلا کے گرفتار صدر کی پہلی تصویر پوسٹ کر دی ہے، اور امریکی صدر نے یہ بتایا تھا کہ وینزویلا کے جو صدر ہیں ان کو بحری جہاز پر نیو یارک منتقل کیا جا رہا ہے، اور ان پر جو ہے وہ امریکہ میں مقدمات بھی چلائے جائیں گے۔ یہ اس وقت پہلی تصویر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پوسٹ کی ہے وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ تصویر شیئر کی گئی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے نکولس مادورو آن بورڈ دی USS آئیو جیما۔ یہ USS آئیو جیما جو ہے بنیادی طور پر ایک بحری جہاز ہے امریکہ کا LHD-7، اور یہ اس جہاز میں اس وقت موجود ہیں کیونکہ ڈیلٹا ون سے جب انہیں ایکسٹریکٹ کیا گیا تو انہیں جو بحری جہاز ہے اس تک لایا گیا، اور اس بحری جہاز کے ذریعے اب انہیں امریکہ پہنچایا جا رہا ہے، کہ جہاں پر اعلان کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہ نیو یارک میں نہ صرف ان پر مقدمہ چلایا جائے گا بلکہ نیو یارک میں ان کو پہنچایا جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر اطلاعات تھیں، لیکن اب یہ کنفرمیشن ہے ان کی موومنٹ کی، ان کی موبلٹی کی، کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وینزویلن حکام کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کے زندہ ہونے کا ہمیں ثبوت دیا جائے۔ تو اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ تصویر پوسٹ کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس ذریعے سے سفر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ہے کہ نکولس مادورو آن بورڈ دی USS آئیو جیما، جو کہ ایک بحری جہاز ہے، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ایک پانی کی بوتل ہے، ان کی آنکھیں ڈھکی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو کان ہیں وہ بھی بند کیے گئے ہیں، جو ہیڈ فون ہیں وہ بنیادی طور پر لگایا گیا ہے۔ یوزلی جو سفر ہوتا ہے بحری سفر یا پھر فضائی سفر، اس میں کانوں کو بند کیا جاتا ہے حفاظتی طور پر، لیکن یہاں اس کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ارد گرد انتہائی ہائی آفیشلز بھی موجود ہوں گے، وہ انٹیلیجنس کے اہلکار بھی موجود ہوں گے جنہوں نے بنیادی طور پر یہ ایکسٹریکشن کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے، یہ گرفتاری کی ویڈیو ہے، بنیادی طور پر ٹروتھ سوشل پر ہی انہوں نے شیئر کی ہے۔ وینزویلا میں کراکس میں جو حملے کیے گئے اور جن حملوں کے ساتھ ساتھ صدارتی محل میں گرفتاری ہو رہی تھی اس سے متعلقہ یہ ایک ویڈیو ہے جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ کہا کہ وہ بنیادی طور پر اس ساری کارروائی کو بغور دیکھ رہے تھے، لائیو دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ حملے کی ہے۔ دوسری طرف جو آپ تصویر دیکھنے جا رہے ہیں یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر شیئر کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے نکولس مادورو آن بورڈ دی USS آئیو جیما، جو کہ بحری جہاز ہے، اور اس بحری جہاز کے ذریعے نہ صرف نکولس مادورو بلکہ ان کی اہلیہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایک بیٹے کو بھی امریکہ لایا جا رہا ہے اور نیو یارک میں ان پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا پر حملے کے بعد پہلی بار میڈیا سے مخاطب ہیں۔ No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military
capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan or if you look back to the Jimmy Carter days, they were different days. We're a respected country again, like never before. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea, just sort of waiting. They knew we were coming. So they were in what's called a ready position. But they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. If you would have seen what I saw last night, you would have been very impressed. I'm not sure that you'll ever get to see it, but it was an incredible thing to see. Not a single American service member was killed, and not a single piece of American equipment was lost. We had many helicopters, many planes, many people involved in that fight. But think of that, not one piece of military equipment was lost, not one service member was, more importantly, killed. The United States military is the strongest and most fearsome military on the planet by far, with capabilities and skills our enemies can scarcely begin to imagine. We have the best equipment anywhere in the world. There's no equipment like what we have, and you see that even if you just look at the boats. You know, we've knocked out 97% of the drugs coming in by sea. 90%. Each boat kills on average, 25,000 people. We knocked out 97%. And those drugs mostly come from a place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in,
spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that probably won't have to do. This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish, will make the people of Venezuela rich, independent, and safe. And it will also make the many, many people from Venezuela that are living in the United States extremely happy. They suffered. They suffered. So much was taken from them. They're not going to suffer anymore. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many, many Americans. Hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now they're on a ship. They'll be heading to, ultimately, New York, and then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. But we have people where the overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law. And I've seen it. I've seen what we have. It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. And you all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs that inflicted untold suffering and human destruction all over the country, all over, in particular, the United States, Maduro sent savage and murderous gangs, including the bloodthirsty prison gang Tren de Aragua, to terrorize American communities nationwide. And he did indeed. They were in Colorado. They took over apartment complexes. They cut the fingers off people if they call police. They were brutal. But they're not so brutal now. And I just have to congratulate our military, Pete and everybody, and our National Guard, because the job that they've done, whether it's in Washington, D.C., where we have a totally safe city, where it was one of the most unsafe cities anywhere in the world, frankly, and now we have no crime in Washington, D.C. We haven't had a killing. We had the terrorist attack a few weeks ago. A little bit of a different kind of a threat, but we haven't had a killing in a long period of time, 6-7 months. We used to have two, on average, 2 a week in Washington, our capital. We don't have that anymore. The restaurants are opening. Everyone's happy. They're going, they're walking their daughters, they're walking their children, their wives. They walk to restaurants. Restaurants are opening all over Washington, D.C. So I want to thank the National Guard. I want to thank our military. And I want to thank law enforcement. It's been amazing. And they should do it with more cities. We're doing it, as you know, and we're doing it in Memphis, Tennessee right now, and crime is down. We've just sort of started a few weeks ago, but crime is down now 77%. And the governor of Louisiana called, great person,
and he wanted us to help him, as you know, in a certain very nice part of Louisiana, and we have done that. It was a rough section, and we have crime down. I understand it's down to almost nothing already after 2.5 weeks. New Orleans, it's down to almost nothing, and we've only been there for 2.5 weeks. Can't imagine why governors wouldn't want us to help. We also, as you know, in Chicago, and crime went down a little bit there. We did a very small help because we had no نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.